아 진짜. 야 이거는 저 이케이터 있어요. 예. 너무 잘 지어놨다. 안녕하세요, MNK 프랑입니다. 제네시스에 있어서 디자인은 곧 브랜드고 브랜드가 곧 디자인이다 할 만큼 디자인이 굉장히 중요한 브랜드가 바로 제네시스인데요. 이 말은 루크 동커블케 현대차 그룹 디자인 크리에이티브 총괄 책임자가 한 말입니다. 이 말을 반영하듯이 제네시스가 미국의 지금 캘리포니아주 엘세 군도에 디자인 센터, 그러니까 전용 디자인 센터를 오늘 오픈했는데요. 이 북미 시장뿐만 아니라 이 글로벌 센터까지 같이 협업하는 이 미국 시장만의 제네시스의 디자인 센터, 과연 어떤 장점과 또 제네시스가 그동안 추구해왔던 약간 우리 한국적인 문화를 또 얼마나 담아내고 있는지, 이런 부분들 제가 제네시스 미국 디자인 센터 오픈하는 요 현장 통해서 여러분들께 한번 전달을 하겠습니다. 같이 보시죠. 건물 외관은 지금 제네시스가 추구하는 어떤 그런 디자인 컬러를 잘 반영한 것처럼 보이고요. 그리고 약간 이 검은색과 약간 우드를 살린 이런 부분들, 제네시스가 어떤 그런 뭐 오토쇼나 이런 데서 많이 선보이던 이런 패턴들을 이번 센터 통해서 그대로 가져가고 있는데, 제가 좀 미리 말씀드리자면 굉장히 자연 친화적인 이런 부분을 강조한 이런 부분이 있다고 합니다. 네, 제가 이렇게 제 거 픽업했고요. 그 다음에 지금 센터 이렇게 좀 들어보고 있는데, 일단 뭐 공식적인 행사가 계속 이어지겠지만 일단 1층에서 보는 이런 제네시스의 어떤 그런 테마라 그럴까요? 이런 것들을 너무 잘 반영한 느낌을 갖고 있고요. 그리고 이번에 르망에 나가는 우리 제네시스의 르망 하이퍼카도 이렇게 모형이 전시되어 있어서 오신 분들이 굉장히 이거 보면서 제네시스가 지금 추구하고 있는 이런 노력 같은 것들을 잘 살펴볼 수 있게 만들어졌습니다. 대부분 뭐 인공 조명을 쓰곤 했지만요, 자연광을 기본적으로 안으로 들어오게 하다 보니까 굉장히 깨끗하면서 편안한 느낌을 추구하고 있는 분위기가 눈길을 끄네요. 전체적인 크기는 약 8만 평방피트 정도 되고요. 여기 한 45명 정도 이제 디자인 센터에 등록이 되어 있는데, 이분들 하나하나 얼굴과 또 이름을 또 벽에다가 이렇게 새겨놔서 이 정말 이 각자 이름에 책임을 지고 디자인에 대한 다양한 부분들을 하고 있다는 것을 또 보여주고 있는 이 센터의 장점 아닌가 싶습니다. 이따 이야기하겠지만 일단 서울과 독일 프랑크푸르트 디자인 센터와 협업해서 24시간 동안 굉장히 어떤 신차에 대한 서로의 의견이라든가 이런 부분들을 조금 더 면밀하게 이야기를 하고, 좀 이걸 통해서 더 나은 제네시스를 만들 수 있도록 이런 협업 같은 부분들도 이 센터를 중심으로 이루어지게 된다고 하네요. 전체적인 어떤 센터 분위기는요, 굉장히 약간 그 명상센터에 온 것 같은 느낌을 전달하듯이 굉장히 차분한 느낌을 또 주고 있는데요. 한국 전통 정원 느낌과 이 서든 캘리포니아의 어떤 장점들을 잘 섞어놓은 이런 건축미도 눈길을 끄는데요. CMF 스튜디오와 함께 클레이 모델링 3D 프린팅 작업장, 그 다음에 디지털 디자인 랩, 토론 연구동 도서관 및 한국 전통 다도 플랫폼도 갖추고 있고요. 다양한 협업용 오픈 워크스페이스 역시 이 센터 안에 있습니다. 본격적인 행사를 위해서 지금 센터 내부로 이동하고 있습니다. 아 진짜. 야 이거는 저 이케이터 있어요. 너무 잘 지어놨다. Today, we're going to take you behind the curtain for an exclusive look at this beautiful new facility. You'll be immersed in the entire design process, from the clay modeling studio, to the colors, to the materials, and finishes that make Genesis vehicles unique. This facility is much more than just a design center. It's a creative hub where bold ideas come to life, future vehicles are imagined, and where Genesis will continue to evolve to meet the needs of our customers. Thank you all for being here today to celebrate this incredible milestone. And this is a chart that I'm very proud of. So when you put at the beginning all the luxury brands, and then you put them in context on the years that they've been in the market,
you're going to realize that Genesis is being the fastest growing brand in the world, in the history. So a lot of people thought it was Tesla. No, it's not, but they've done very well. A lot of people thought it was Lexus and think, oh, Lexus is being so successful. Well, look at the Genesis orange line. So we've overtaken everybody, and the best is yet to come. So what are we going to do in the next era of Genesis? So we started with the premium sedan in Korea, and then today we have premium SUVs, we have an EV lineup, and we have a lot of products in the US. But the brand ambition is to be much stronger in luxury and SUV, and I'm not going to get into the details because Luke and Sonja will take us through this. Performance, hybrids and EREV, which is a new element of the strategy, and the entering into global markets. 네, 저희는 이제 저희 그룹 투어 가고 있고요. 2층에서 연결되는 이제 곳을 가고 있습니다. 2층에서 바라본 풍경은 정말 너무 멋있는데요. 와. Hey, anywhere on the couch where you see a notebook is great. Sorry, Frederick. The studio is not insulated from the others, so we are completely connecting synchronizing all the studios. So it's not rare for John to get a text message from me and say, "I just send you data, have a look at them, tell me what you think," and have your designers looking at it, or the other way around. We work in competition, but at the same time we do work synchronized and connected. For instance, we always say data never sleeps. Because of the different time zones, we can reduce time to market by basically working 24 hours on the projects. Data will never stop and does not wait until the opening of the studio the next day. And this is the big asset that we have in integrating those studios. We don't do show studios for advance or whatever. They all work and they all have the same relevance for the brand. I think I can add to that, as Luke mentioned, full capable production studio here in El Segundo. As you guys know, there are a lot of OEM has design studios here in California because of multicultural diversity in the car culture, obviously. But what makes us different is the fully capable start the production and then finish the production, and it's a completely close engagement with the rest of our global studio. Like Luke said, we're actually continuously working back and forth together. Sometimes we work, let's say in Korea, 8 to 5, sending the data to Europe take it over, continue developing the data, and then at the end of the day, they send the data over to California. So theoretically, our design organization, we are working for 24/7. My name is Christopher Ha, and I am the Senior Interior Manager here at Genesis California. I've been with the company for about 8 years now, so it's been a real honor and privilege to be able to contribute to this brand and watch it grow from its inception. So with the Prestige Black line, the color black for Genesis symbolizes new beginnings. So we're starting with the color black, but really this mysterious color comes alive when you apply all of the textures and the sheens. So later we'll be able to go up to the CMF room and discuss more about that. So with that, I'd like to invite you all to make your way inside our Play Design studio. Thank you. Welcome to the Genesis Modelling Studio. My name is David Briggs, I'm the modelling manager, and it's my pleasure today to give you a little insight and a tour of our fantastic facility. This is where all the clay models start their lives. More specifically, in the room here, this is the mill room.
This room is equipped with two state-of-the-art 5-axis milling machines. This gives us the capabilities of milling two full-size boxes simultaneously. The quite unique thing to Genesis is we put it in a glass box. The majority of companies and OEMs, they hide these kind of machines in the dark room and wait for everyone, but no one to ever see. But our leadership actually wanted to embrace and really highlight these machines and the importance of what they do in the design process. Putting it in a glass box, the architects have this fantastic large door that is controlled by the mechanism on the right, which is actually a G70 differential. The architects managed to get that in, so just as a little homage to the Genesis brand. So once the clay models have been milled with all the data in there, we bring them into this main studio, and this is the main studio. In the main studio we have 3 modeling stations, and this is where the design process really starts. This is the place where we all collaborate between the clay modeling, the digital, and the design, and also engineering. A constant flow of information between all of the disciplines. We update the models constantly, either by hand or digitally, and we use the 2 5-axis milling machines at the back that you can see, which are basically the smaller brothers of this. We use the handy scan. Originally we would take the big scanner that you see and scan the entire car. Once we have that information, we can update whichever piece we're doing with the handy scan. So as you can see, the blue lines picking up the pots. Before we go there, you can see the surfaces being built. CMF stands for color, materials, and finishes. We work on how color palette, material choice, and finish treatment influence the way you look, touch, and feel of experience, whether it's exterior design, or interior, or over user interaction. And you guys can touch the material and explore the material too. Yeah. Okay, so this is our playground, very secret area. This is our inspiration table. All the development start here. We work very close with the interior and exterior designer, as well as also product planning and material engineering, and also we have a supplier here, coming here, and then sharing idea and develop material together. We get inspired from everywhere, from movie, interior, and fashion, or your lifestyle, and anywhere. For example, we try to find out like how we can really achieve and connect with the customer. And then we try to think like, what about like a sound? Sound maybe is one of the sense. Maybe we should find some element that connect with our customer through the sound. So we try to find some sound from the of course music or technology, nature, and sports or heritage, and this is how we start, bring inspiration and bring material research. Some development of carbon fiber, and we try to find some new interior elements. So first one, black history. We try to really achieve like a My name is John Krostesky, and I'm the Senior Design Chief for Genesis Design California. This studio, it's dedicated to Genesis. It's an 80,000 square foot building. As you can see, it's a indoor-outdoor concept, really embracing what it means to be in California. A lot of the space was designed, it was developed to create innovation, support creativity,
we put a lot of emphasis on creating as many outdoor spaces as we have indoor. The idea that creativity shouldn't be limited to a box and walls, and we really wanted to give the designers the freedom to be able to move around the outdoor, indoor space. It supports nature. Nature is oftentimes a big inspiration for design. And then we wanted to make sure flexibility and collaboration was something that was important to the team. So we wanted to make sure that it was a very mobile environment where people could move around. Yeah, as a studio here in California, we are a global team. We're a global design division, as I have on my shirt here. It's really fantastic because there is collaboration, you know, with each project. Occasionally we may compete, but at the same time we collaborate. We share ideas, we push each other to go further. We might do something that might inspire the other team to take theirs further. At the same time, we might respond in the same way and take on as a challenge. But at the end of the day, the global design group works in a collaborative way to ensure that the best design is the one that's chosen. And through our leadership, our oversight of that, it's very strategic. We want to make sure that we're bringing a cross-section of designs that's representative of a global perspective. 미국에 생긴 디자인 센터 제가 이렇게 둘러본 결과는요, 이 단순히 미국만을 위한 그런 시설이 아니라 서울과 또 이 캘리포니아주 엘세 군도에 자리한 이 센터와 독일 프랑크푸르트 센터 간에 24시간 유기적인 커뮤니케이션이 가능한 이런 공간이라는 것을 느낄 수 있었고요. 이를 통해서 뭐 서울에서 받은 태스크라든가 아니면 미국 현지의 의견 같은 것들이 전달돼서 또 서울과 또 미국과 또 이제 그 유럽이 연결되는 이런 측면으로 제네시스 디자인이 조금 더 발전되고 빠른 속도로 어떤 의견들이 반영될 수 있는 이런 시스템을 이 센터 통해서 이제 가져갈 수 있지 않을까라는 생각이 들어봅니다. 네, 게다가 계속 강조한 부분이지만요, 이 굉장히 한국적인 어떤 정원 느낌을 이 또 아웃사이드에 가져가고 있고, 곳곳마다 어떤 동양의 어떤 이런 느낌과 함께 우리 한국 브랜드라는 걸 강조하는 듯한 이런 컬러와 어떤 그런 느낌들을 가질 수 있었는데요. 아무래도 제네시스가 디자인마다 어떤 손님이라는 컨셉 아래 굉장히 한국적인 부분들을 많이 가미하고 있는 이런 또 모델인데요. 역시 디자인 센터 역시 그런 것들을 많이 느낄 수 있는 이런 또 측면을 또 강하게 느꼈습니다. 네, 앞으로 제네시스 이 미국 디자인 센터 통해서 더 많은 브랜드 전략과 함께 제품 라인들도 굉장히 좋아질 것으로 기대를 하고 있고요. 또 미국 시장에서 제네시스가 갖고 있는 뭐 의미라든가 판매 볼륨들이 굉장히 빠르게 성장하고 있는 이 과정이기 때문에 이번 디자인 센터가 그런 부분들을 조금 더 가속화하고 속도감 있게 진행할 수 있는 하나의 큰 심장이 될 것 같은 느낌이 듭니다. 네, 지금까지 엘세 근도에 자리한 제네시스 미국 디자인 센터에서 MNK 기어풀 황이었고요. 여러분 좋아요, 구독, 알림도 꼭 부탁드리만요.